அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஏன்னா அங்கே நிற்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு மட்டக்களப்பில் வேறு ஒருத்தரையும் தெரியாது உன்னை தவிர வேற யார் பிடிக்கல யாரும் தெரிஞ்சால் பிடிச்சி இழுத்து வச்சு ஆளை விளையாடு ஓகே. இழுத்து வச்சு ஆளையும் செய்ய விடுவேன் நான். அதுவும் 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 அதுக்கும் தான் அதைத்தான் இப்போ அடுத்தேன் அதான் என்னடா கயக்கணும் இருந்தேன் என்னடா கயக்கணும்னுட்டு மறந்து போயிடுவேன். ஏன்னா ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தா பலம் அவர் முதலே சொல்லிட்டு இருந்தவர் என்ன ஃபேஸ்புக்கில் யாரோ ஒருத்தி வந்து ஏதோ கதைக்கிறதாம் அது சரிதாம் மீ சரிதாம்ண்டு. ஜெண்டு குட்டி சரி மேட்சப். நாளை 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 என்று இன்றை இலக்கத்தை இன்றை இலக்கத்தை இன்றை இலக்கத்தை இன்றை இதித்தால் நாளை முளைக்கும் அதனை மறக்காதே நீ அதனை மறக்காதே நீ அதனை மறக்காதே விடலாமா தோழா முன்னால் வாடா முன்னால் முடியும்.
Vì xúc lý bẹp. Komali Khan, welcome to live, hide out. Janus, hide out. Ora. You அவசரப்பட்டு குதிச்சிட்டேனேடா டண்டு. எப்படா உங்களோட ஸ்கிரீம்ஸ் முடியுது? எப்போ ஃபைனல்? ஆசன்டெக்ஸ் போறது கூப்பிட்டா போறது விளையாடிட்டாரு வளங்க. அடே பண்ண எங்கடா இவனுமே இல்லையாடா அந்த இடத்துல. அதான் ஐயா எகில் அடிக்கணும் ஜனஸ் சாப்பிட்டியா விட்டு? கோமாளி கான் பிக் பேண்டா சாப்பிட்டியா? வேற எங்கேயும் மரங்கடா ராமையா சர்ச் பக்கத்தால் வரணும். ப்ரோ ஜென்டெக்ஸ் பிக் ஃபேன் கோமாளிக்கானா? ஜென்டெக்ஸ் பிக் ஃபேனா? அப்போ நம்மட பொடியில் யாரோ தான். டவுட்டாக இருக்கு. ஜென்டுவாக தான் இருக்கு. ஓமண்ணா நீங்கள்? நான் வந்து ரொட்டி சாப்பிட்டேன். ப்ரோ என்னாச்சு? சொல்கிறதுக்கு தானே ப்ரோ. சேஃபாக இருங்க ப்ரோ. ஷியான் சேஃபாக இருங்க. சேஃப் லேண்ட் பண்ணோம். வர்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஏகே போடுறான்னு நீங்கள் வந்து ஏகே எடுங்கடா. சர்ச்சில் ஏகே இருக்கு. நல்ல ரூட் இருக்கு. நல்ல ரூட் இல்லை ஏகே இருக்கு. ஓடுத்துட்டானா குண்டை? என்ன அடி சூத்தில் அடிச்சிடுவானோ? ப்ரோ பிரியன் எங்க ப்ரோ? ப்ரோ பிளேயர் யாரா பிரியன்? ஜெண்டு நீ தானே? வாடா குட்டி ராஜன் செல்ல தங்கம் வாடா. மேரி சப்புனுக்கு ராணி கபூராய கித்து. அவன் அடிக்கிறான்டா. கதற அண்ணனுக்கு அடிக்கிறான்டா. வெஸ்ட் சும்மா அப்படி டேமேஜ். தேங்க்யூ.
அது ஜென்டெக்ஸில் லவ்வர் ப்ரோ. ஐயோ ஜென்ட் உண்டு லவ்வரா அது? அதனால Watch out. ஆம்பளை பேர் சொல்கிறீங்க பெரிய நண்டு. சூப்பர் ப்ரோ. அதுதான் நான் தான் நேரி போட்டேன். Watch out. கிளைம் போறடாக்கு. I got supplies. ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க. சிண்டெக்ஷன் லவர் யாரு பண்ணி? ஓடுத்துட்டான்டா குண்டு. என்ன இது நல்ல டேமேஜ்டா. யாரா ஸ்னைப்பரு? Help. செண்டு Watch out. கதை சரி. Marked a location. ஆசம் ஆசம் ஆசிரம் ரகாயா. தயவு செஞ்சு இறங்கூட போடுங்க. இங்கே முடியல என்னால். கோழிக்கான என்ன சிரிக்கிறீர்கள்? சிரிப்பு Hello, Zendax. என்ன Zendax? யாரு போனது? ஹலோ ரிவாட். சொல்றா விட்டு. சொல்றது ஒண்ணு இல்ல. சொல்றது ஒன்றும் இல்லையோ? சும்மா VSM Robin, come. We are waiting. Where? ஓமா நிற்கிறியா நீ? அவரோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அங்கே போய் வரேன். கொஞ்சம் டிடிஎம் 2 டிடிஎம் போ வரேன். அப்படின்னு சேர்த்துட்டு வருவேன். அடி பெண்ணே உனது கவட்டை வீரித்தான். அப்புறம் பப்ஜி காரணம் குழம்புறான். 2-3 பிரச்சனை. நான் ஈரோப்பில் சரியா, அவன் இமுலேட்டர் ஏசியா, நீங்கள் ஃபோன் ஏசியா. பப்ஜி காரணம் போனோம். எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? க்ராஸ் ஓவர் போடுவோமா, இல்லாட்டி இமுலேட்டர் பிளேயரை போடுவோமா, இல்லாட்டி டிவைஸ் பிளேயரை போடுவோமா? என்னென்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? எந்த லோபிக்குள்ள உங்களை அனுப்பலாம்? உண்மையா அப்படி தான் யோசிப்பான். வேறு யூரோப்லேருந்து வாரானத்தன். இப்போ க்ராஸ் ஓவரில் இமுலேட்டர் அண்ட் டிவைஸ்
அடே ஜென்டெக்ஸ் இவன் கவி என்ன ஐபேட் வச்சுக்கிறான்னு தெரியுமா உனக்கா என்ன மாடல் எனக்கு சொன்ன அனுப்பினவன் எல்லாம் அனுப்பினவன் எனக்கு அந்த பேர் தெரியல தெரியாது கவியில விளையாடணும் இப்போ கவி நான் விளையாடுற இல்லை அதில் தான் கொடுக்க போகிறான் சும்மா வச்சுருக்கேன் தான் எடுத்தேங்க ஒரு மாதம் விளையாடையில நான் வீட்டை ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க தமையங்காரன் வந்து வீட்டில் பற்ற வச்சுட்டான் பப்ஜி விளையாடினா வந்து பைத்தியம் பிடிக்கும் தான் வீட்டுக்காரங்களெல்லாம் கொலை செய்வாங்களாம் என்று பற்ற வச்சுட்டான் இப்போ அவங்களோட தாய் விளையாட விடுறதில்ல நல்ல ஒரு பிளேயரை இழந்துட்டேன் நான் வெரி வெரி சேட் சந்தோஷ் 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 கல்லன் ஒவ்வொரு ஒரு யூடியூப் ஐடியிலேருந்து வரேன் நான் I got the triple elimination Let's medal. fight together. அலும்ப பார்த்தவன் ஒன்றும் பேரணும் ஓட்டம் போட வைப்பவன் பேரத்து இந்த மம்மிக்கு அக்கௌண்ட்ல கரப்பா இருக்கு பாடிக்கணும் பேரு மார்க்கான வெஹிக்கிள்லாம் இல்லை பக்கி யூஎஸ்ஏ கலப்போகிறோம் தலைப்புறம் நிரந்தரம் காடு வச்சா என்ன டிராஜ்லி அமைதியா இருக்கிறாய் இல்ல ப்ரோ இப்ப வேலையை முடிச்சிட்டு வந்தேன்னா டயர்டா நீ அங்க மெட்டகுளப்பில் இருக்கிறாய் ஆமா ப்ரோ வளர்ச்சினேன் மெட்டகுளப்பில் ஒரு ஐபேட் ஒன்று கொடுக்க போறாங்கன்னா விற்க போறான் பெரியத்தன் ஐபேட்டுக்கு வார ஐடியா அதுவும் இருந்துச்சேன்டா தெரியல அவன் வேண்டி ஒரு மாதம் தான் பாவச்சான்டா அது பிறகு அப்படியே வீட்டை அது வேண்டினாலும் வீட்டு பப்ஜி விளையாட விடையில கேமுக்காக தான் பண்ணவன் வைஃபைலாம் எடுத்தான் அப்படியே அது வாங்கிருக்கலாம் பைக் ஆக்சிடென்ட் காசெல்லாம் போச்சு பம்பிள் பீ அங்கே ஐஃபோனே வச்சிருக்குதான் கள்ளம் விளையாடுறான் இல்லை அதில் வேண்ட மாட்டான் பச்சை கள்ளன் ஐயோ பாயிரா லூட்டை நாளைக்கு அடுத்த முடியும் ஐயோ நான் தான்டா அது கரம் பிடிச்ச எனிமிக்கு படம்னு பார்த்தா
இறங்குவோம். அட புண்டம் 3 பேர் வந்தா நான் என்னடா செய்யறது கோட்டைக்குள்ள ஆம்பளைலடா புண்ட மக்கள் நீங்க தனித்தனியா வாங்கடா உம்மாடா புண்டை இதுக்கு தாண்டா யூடியூப் டிக்டாக்ல பேன் பண்ணவங்களா ஐயோ தூசணம் பேரை கழிச்சு விட்டேனே இப்போ தூசணம் கழித்ததால் மன்னித்து கொள்ளவும் ஷூட்டிங் ரேஞ்சுறாங்க குட்டி சிக் 4 பேரும் ஒட்டுக்கா வந்தாங்கடா ஒருத்தன் அழுத்திட்டேன்னு ஒருத்தன் நோக்கு என்னடா ஹேக்கராடா எல்லாரும் ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறது நடக்கறானடா புச்சடா ரேஞ்ச் ஆல்ரெடி லூட்டட் ஓ போச்சு டேய் ப்ரோ வெயிட் பேக்கடி குடி பேக்கடி ஓமா இல்ல வரேன் எத்தனை பேர் மிஸ் அடி பாத்ரூம் சொல்லு எத்தனை பேர் வந்திருக்கேன் செல்ல மிஸ்டர் லீ ரெண்டு கவனமே அடிச்சே ஆகணும் எங்கடா வியூவே இல்லையா உள்ளேயா வந்துடா கையில் ஊத்து fucking bro hello bro do you know fucking people come from fucking place ஒடே தூசம் கேக்குறடா ஐயோ நீங்க அடிங்கடா இதுக்கு தாண்டா பேன் பண்றாங்க சிக் திறந்தால தூசம் வருது என்ன செய்யலாம் டெய்லி 4 பச்சை மிளகா சாப்பிடுவோம் அதானே என்ன செஞ்சாலும் நமக்கு தெரியல அதானே முன்னாலே நீ இதுக்குள்ள Enemies ahead. முன்னு கையில தூரவா Enemies ahead. சிக் உள்ள போயிட்டான் நடக்கின்ற நட புயலா ஜே லூட்டடிக்க வராங்கல்ல ஸ்டடி அடி ஒன்று வெளியில் போயிட்டு ரெண்டு அவசரப்படாத வரேன் இந்த கோயிலில் லூட் எடுத்துட்டு வரேன் ஏன் ரெண்டு பேரா பஸ்ஸுக்கு பின்ன கொடுத்தேன் பஸ்ஸுக்கு பின்ன நல்ல அடி நல்ல அடின்னு சொல்லல ரெண்டு புல்லட் பட்டிச்சு பொடி ஷூட்டு போட்டு இங்க அடிக்கிறான் எனக்கு அடிக்கிறான்டா கதற அடிக்கிறான் கதற அடிக்கிறான் இன்னொரு அடி பாபு இல்லை அடி சூனா இருக்கிற ஆளுன்னு அடி பாபு வாடா நாங்கள் மோன்ஸ்டர் ட்ரக்கில் போகும்பா
வருவி என்கிட்ட கேருவி ஏறுறது கஷ்டம் bro. டயர் கிட்ட வந்தலாம் கெட்டி காட்டாது. வா மச்சி குத்து குத்து ஒன்னிய வச்சு குத்து ஃபோன் அடிச்சு கூப்பிடு Enemies ahead! ஏய் அடே உன்னை அடிக்க பாத்தியா கவனம்டா அவன் அடி வித்தியாசம் இருக்கிற அடே கவனமே அவன் எம்எஸ் ஓடுறான் போட கூட கையில் குத்து மிஸ்டர் கே என்ன ஹலோ ப்ரோ லெவலையோ இங்க ரெண்டு ரெண்டு அடிச்சிட்டியா bro தமிழா bro hello bro தமிழோ தமிழோ தமிழ் புண்டியோ எங்க இந்த இந்தியாவோ ஸ்ரீலங்காவோ இமுலேட்டர் அணுகள் இருக்க hello bro கைக்குறாங்க ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಡೆ ಕೇಬಲ್ ಮಾದ ಚೂತ್ மறுக்கே சாலா Awesome. ஏய் என்னத்துக்கு சண்டை செஞ்சுட்டு வா கேடியில் குறையும் உனக்கு அது இருந்தா தானே குறையிறதுக்கு என்ன அப்படி சொல்ல வர எத்தனை மணிக்கு ரூம் வச்சு 9 சந்தோஷம் நங்கடா நடக்கிற நாடா ஓகே ஓகே போயிட்டு ஓகே கைஸ் பார்க்குறதுண்ணா ஒரே ஒரு ஆளாக பார்க்குறீங்க இதை பார்த்து என்ன விரியாசனம் நடக்கிற நடா பூஜெல்லாம் ஜே பேரை தூக்க 4 பேரு பட்டத்தை பறிக்க 100 பேரு குட்டிச்சவத்தை எட்டி பார்த்தா நல்லா பாருங்க போகிறோம் தலைவர் நிரந்தரம்
லைவ் போட்டுருக்கீங்களா ப்ரோ? ஓமடா யூடியூப்லடா. ஓகே. ராமையா அடவஸ்தாவையா வசம். அப்புறம் டாக்டர் ப்ரோ சொல்லுங்க ரீஃபா. இந்த ரூம் வச்சுல என்ன ஸ்கெட்ச் போட போறீங்க? ஐயோ சாரி. நீ என்னை தனியா ஸ்கெட்ச் போடுற? நான் காட்டவும் கூடாது ஐயா. என்ன ஐயா இது? காட்டுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்கெட்சும் இல்ல. சுத்த வர நீ வர்றது ஆரம்பித்தான் முக்காவாசி. புரியல. காட்டுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து சுத்தி சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் ஆரம்பித்தான் நிக்குது. அப்ப ஆரம்பித்தானே காட்டியானும். ஒரு பிளான் இல்ல. ஒரு பிளான் இல்ல, பழைய மாதிரி கேம்பிங் தான். போறதான் கேம்பிங் பிளான் தான். லைவ் ஆகுறீங்களா? லைவ் ஆகுற இல்லையா? இதுக்கு மேட்ச் ஆடும் போதா? இல்ல மேட்ச் ஆடும் இல்ல, பேந்தாச்சும் பாக்குறேன். நடக்கிறேன் பார்த்து தாண்டா உள்ள வந்தேன். லைவ் பார்த்துதான் சரி நீ உள்ள ஆன்லைன்ல இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் உள்ளே வந்தேன். உங்களை பத்தி கழுவி ஊத்துவேன். இல்ல ரூம் மேட்ச்ல நீ கழுவி ஊத்துறதோட கம்மியா. ரூம் மேட்ச்ல கழுவி ஊத்துவேன். நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பேன். உங்களை வச்சு அட்வைஸ் கொடுப்பேன் வியூவர்ஸுக்கு, பாக்குறாங்களுக்கு. அது சரி நீங்க லைவ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். மடியா இது நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்டர் போதும். Team match. Let's go. என்னடா நான் இருக்கேனே. அடிக்க சும்மா வெயில இருக்கா அப்படியே சுட்டுருவாங்க. அப்படி 4 பேரும் போட்டோம். ஐயோ சுத்துலடி டேய். காமனா பீ கேமரா. ஓமா எனக்கு அடிச்சிட்டேன். நடக்கிறா நடக்கலாம். ஜெய் சொல்லி அழகா ஜெய். ஓ குனிஞ்சிட்டான்.
அட புண்டை. Doesn't have a lot of time left. Down. Reloading. Victory. சுடுறாங்க ரிமோட்டு போட விடுங்கண்டா சண்டை. சரியான எம்எஸ்ஆ இருக்கும் பள்ளியாயிலுக்கு. நான் படும் அவசை நீங்களும் பட வேண்டும். யார் டாக்டர் ப்ரோ? டாக்குத்தர் ப்ரோ, மிஸ்டர் டாக்குத்தர் ப்ரோ. நான் வரவே இல்லை. டாக்குத்தர் ப்ரோ. யூரோப் சர்வர் ஓ யூரோப் சர்வர் தயவுசெய்து வேணாம்டா. பப்ஜியா சட்டை பத்தி ரிஃபாது என்னண்டா டாக்டர் ப்ரோ, உங்களுக்கு பப்ஜி என்னண்டு பப்ஜி பேன் பண்ணினாங்கல்லோ. மோடி தாத்தா வந்து பேன் பண்ணிட்டாரு. என்னென்ன உங்களுக்கு மேடம் பப்ஜி விபிஎம் போடாமல் வேலை செய்யுது? அங்கே போயிட்டார். காற்றினிலே வரும் ரிஃபாத் ஆமாம் தான் இதுதான் நம்ம ஆள். யாரு? யுத்தில சார். ஆனால் உருட்டு கரெக்டாக தானே வச்சிருக்கான். அப்போ சரி. இங்கே என்னண்டா பப்ஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து பேன் பண்ணினவங்களோ, உங்களுக்கு விபிஎன் போடாமல் வேலை செய்யுதல்லோ. எனக்கு விபிஎன் யூஸ் பண்ணதில்லை. அதான் அப்போ ஏன் மற்ற ஆப்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம் இருக்கு, டிக்டாக்கோ வேறு ஆப்ஸ் எல்லாம். அதுதானே எனக்கும் தெரியல. இப்போ டிக்டாக் இறக்கினா என்ன சொல்லும்? டிக்டாக் டவுன்லோட் பண்ண விடுமோ? பட் ஒர்க் ஆகல. இல்ல இப்போ எனக்கு ரூத்லெஸ் ஃபோன் பண்ணி உள்ள கூப்பிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபோன் பேசி வந்தேன். வெயிட் பண்ணுங்க. அத்தனை வருது. 6 ரூம் அஜும் இருக்கு. பண்ணுவா ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, நான் பார்க்கல ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. டெக்ஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தேன். பிரச்சனை
சும்மா தானே கூப்பிட்டான் ஐயா. என்னவா சும்மா சும்மா கூப்பிட்டானா. தொண்டைக்குள்ள ஓட்டு முழுங்கணும், வாயில வச்சா கத்தத செய்யும். தண்ணிய ஊத்திட்டு மாத்திரை போட்டு கடவுள் முழுங்கணும். ஏய் தண்ணி ஊத்தி 10வது படிக்க இந்த மாத்திரப்ப சாப்பிடுறதுக்கு என்னடா இந்த யோசிக்கிற? இதுக்கு மேல மண்டை போக மாட்டேங்குதா? மண்டை இதுக்குடா போகணும். மாத்திரையை போட்டு முழுங்குடா டேய். அது போல உடஞ்சிச்சுன்னா ஒண்ணு வாரி ஒரு பண்ண முடியாது போல. எதுக்கு நான் திட்டு வாங்க இருக்கா பப்ஜி? அதுல தண்ணி ஊத்தாம போட்டேன்னா இப்ப அது கேக்குதா? தண்ணி ஊத்திட்டு ஓம் கேக்குது. ஐயோ கண்ணடி விடலையே. என் மகளுக்கு அவர் மொபைல்ல பப்ஜி இது தரவாம். ஏத்தி கொடுங்க. நீங்க மட்டும் விளையாடுறீங்க. உனக்கு எங்க படிக்கிறது நீ பாரு, பார்த்து ஏய் எப்ப நான் திட்டு வாங்க முடியாது. அங்கே போ. நெட்டு வாசிக்க மாட்டேன்.
يا لهوي بلاش انا مجنون هنا بقى معاكنا بحاصم بيسيح ونقول مامي دماغي تتكلف نص فرش حسة دي تتجمعكم قش هنا بقى كفايتنا بحارة دمي شفر من التل فلوسي تتنطور على الخل ضرب الحي في الاسفل I don't wanna cry, when it comes to night, everything else since the day I met you, thinking about the things I've never thought that I'd be going through. Talking يا هم كان شريف وين
get it. You know I be on a what? Yeah. You know I be on a what? Man on a mission, I'ma get it. You know I be on a what? Yeah. It's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this at all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Them checks big and I'm sure that hurts. But it's checkmate, we ain't selling short, no the work. Ain't nowhere to A lot of supplies being picked up, a lot of players losing their lives. I wonder if there's any teams just biding their time on the outside, not even going for these spots and just trying to get looted normally. We'll have to wait and see. I want to see some of these berserkers, some of these rippers as well come into effect. Yeah, come on, man. Show me the mutation blade. Show me the mutation gauntlets. I want to see some smashing going on. I want to see some slicing and dicing, but I've not seen any of it right now. I don't think anyone's taken down any of the rippers or the berserkers just yet. Not the zombies. Just fending up this. Mazexis might find Naomi around the side. Then again, they really might not, as Naomi just turns around, does unfortunately get taken out by Poser, but that could have been assuaged, that extra knock. And now Duarte, poised and ready to strike. They've got a flank on that spot as well, but we're hopping over to BRA. Oh, hang on a minute, have we got a Berserker? Is that the Rage Berserker? It is. Look, there's its weak point on its arm. There he is. Take it down. I'm not sure why he uses his own weak point as a shield. Doesn't make too much sense. But you know what? He's giving you a chance. That's what it's all about. He knows he's so wildly overpowered. Can't quite get in towards these buildings, though. He is rather large and the doors are rather small. That is a design flaw of that zombie there. He's trying to get around. He's charging for the rest of BRA, but on the inside with the player up the top, it's going to be pretty tricky for them to get. Kanina Power dropping back in with their two players there on the flank might prove to be a bit difficult for BRA. How many eliminations have BRA managed to find already, by the way? They've got a whole heap of points there. Good news, good stuff. As the Rage Berserker continues to charge back and forth. Chaos in the ranks. I wonder how much he was able to charge up from zombies reaching that central aerolith. I mean, Bro Esports, that 28 limbs is very, very crazy right now. But he's getting chased down by the Rage Berserker. So there's the smash. But it's a repositional smash. Very intelligent. Takes down off Hayes with it. You know, that's the tactics that we want to see in game from you guys at home. That's what we want to see. It's not all about the damage. Sometimes it's all about the movement. That was beautiful, and especially moving into later game as well. To be able to reposition like that really fast could be really valuable, so making sure you've got those gauntlets late in the game might be a bit of a game changer. We'll have to wait and see how that's going to execute, though. This guy zombies edges. That's what I like to see. Oh, for sure. There he goes. They got him. They took him down. Look at all that lovely loot, level 3 helmet and everything. Ooh. They're stacked for life, and it's Bar Esports once again on your screen. 22 eliminations. They love it. They love it in the zombieverse. Is that 2 ghillie suits as well? Goodness me, he's carrying a lot of loot. I mean, he was pretty big, so he's going to have quite that inventory spot. I think there was a Lynx AMR as well. Oh, there's a Lynx AMR in there. Nice. That's crazy. I love that. Really big pickup. Where was he holding it all? In that big arm. That's what's behind the weak point. Must be. Ozorox. Storage. Their own Cortex. Last player to stand. Going off against Chaos, but has one more player to handle. Demon. Pretty on theme for the zombie apocalypse there, but has to get away from that blade. Look at it slashing. Oh, no. Back and forth, but Cortex too much. Yeah. You saw Lord Cedric there. He got taken down by the Rage Berserker. He was beheaded, unfortunately. Here's Cortex once again. Milky Way, no! I think that's going to be the mutation blade instead of the mutation gauntlets that we saw on the other side. That blade gives you that dash ability. Again, strong for repositioning. Yeah, it's pretty decent. I think I prefer the smash, though, you know. Plus, the gauntlets look very cool. Oh, there it is. He's getting in there. Florenzi with the hoverboard. It was no match versus the DVS, though. Oh, look at all McFly as he gets punched in the face there.
Elvis up to the corner, though, and still Cortex doing a lot of work. I mean, he's got plenty of brains, but the zombie apocalypse will chew them down, and it is BRA in the end to take the chicken dinner in Zombies Edge Blank. I love that, absolutely. So fun, so fun to watch. And obviously, you guys at home can play Zombies Edge, and if you've got some exciting... So I should be final day of PNPLU champs. See, great. What average points would Ozorox need to be able to make that occur? It's going to be very high throughout the day with a moving goalpost. I already calculated for Gladiators, because Ozorox are below, they would need to average about 14, 15 points per Gladiators. game. No. Here for them to do it. I would obviously love to see them make it yet again. But for them, we'll see if they can. Chaos maybe pulling up a little bit slowly, tentatively getting across there, but they will be making progress nonetheless. Kazik, who have managed to swim across, get Mandarin up into the land, might have a lot of pressure sent his way. Frozen with a DP, a lot of rounds being sent down range for Mandarin's jumping. He's ducking, he's diving into the water to try and stay safe. He gets away at the first, but they're going to have to make landfall at some point. Luckily, Kazik have got that outpost out to the east. There is a duo. You can just see them on the edge of the minimap on the east side of this frozen position. Reflect, Tenchik both have already managed to make landfall, and they might be able to give their teammates the chance to get back up. Just about. I mean, for Kazik, this is their typical rotate. It's the one they like to go for. In the meantime, we're looking at Nexus as well as Mad Bulls. Currently taking Gas Station as well as the Lighthouse too. So a nice 3-1 split for them, which is going to make things very awkward for Nexus. And with Chaos on the other side of the bridge as well, holding things down, only gets a little bit more difficult. That's a great peek out from Doran. I hoped that he would go for it, but you've got to be really quick on the trigger there. Now, we're losing one player as your outpost. You're sort of going to lose information off the back of this one as well, as I imagine that Nexus is going to go for the flush after this. But we're heading into stage 3 now, so we certainly do need to start moving. With Frozen also going down. Goodness me, great start for Nexus here. Oh, but Doran gets pulled out by Fleek, and in the open as well. That's almost immediately flushed back. So, sure, they're getting value, but they have already lost a player, which is not the greatest news. Gladiators have not opted to go for that west bridge, certainly not just yet. But Fleek is low. Is he going to go down to the zone here? He is. Goodness me. So, Frozen up the top now for the Mad Bulls. Trying to keep them together. 3 players active for Nexus. And Zerich wants the angle onto Kapahala. Seems like he might be able to find it as well. Yeah, right now, I think for Kapahala, his main role is to provide this off angle over towards the side. I don't know how likely it's going to be for him to regroup with the team, but I imagine for Nexus, this is sort of just about trying to get over towards this top edge of the Lighthouse, clear out the remaining players here, and then you're likely going to be playing as 2 after that. But first, they have to live through these nades. Right on top of him, Redox goes down there in a really unfortunate position. They can keep bombarding and Redox will fall. Nexus being taken down. 2 players now. Mad Bulls are able to hold them out towards the bridge side, with the Mad Bulls playing as 2 as well. It's really gone badly for both of these 2 rosters, and the Gladiators might make an appearance now. You can see them starting to encroach on this position. Demuerte have taken heavy casualties in the meantime, and Furia will have the last player remaining banner flying behind him as Demuerte try and survive. The Gladiators are all as 4, but we've seen them misstep before. Will it happen again? It's one of the opportunities where they can actually third party onto this fight and get a real massive amount of value off the back of it. It's likely Chaos is going to move away from this position soon, with Tixi already finding Kapahala, the off angle coming through from Nexus. This is great news for them. Obviously, it really depends how much utility they've already used, how much kits they have remaining to bump those health bars back up again. Frozen getting taken down very, very low there. Exo with the UMP spray. Zerich behind the vehicle. Exo doesn't want to peek just yet. The Gladiators might just try and send off into the water, try and swim ahead of this one, but the Mad Bulls find Nexus, and that is not a good start to what is a crucial day for this Nexus roster. Yeah, Nexus going down here does make things a little bit more awkward in the future.
it has been a lot of these Sosnovka finishes that have been making the game majorly awkward. It's sort of what's been giving Kanina Power quite a good time as well, because they're a team that starts over towards Sosnovka, so they've been having a lot of opportunity to play this side of the map and play down the hill up towards the beachfront. It's really nice. We have seen Nexus get towards this position before, but awkward the way that both these teams rocked up at the same time. Neither was able to find a foothold. Luckily, with that elevation, Mad Bulls were able to hold things out. Gladiators are just going to send across the bridge, and Chaos haven't moved just yet. But you imagine, as we get into Zone 4, that's where you decide to get back together as a team. The shift goes all the way over to next Ruya's position. The Gladiators still making their dash. Can Chaos pull them down a peg or two? They are still out in the blue for it. They've been there for a little bit now. So Gladiators slowing down. They will need some healing to get done. As the play zone takes care of Frozen, they will go for the push across the bridge. Now, can they break through? Chaos is there. They've been waiting for so long, and they finally are able to spring the trap, but Kitsune hops out. The Gladiators have their revenge on this forwards position. Can Lord Cedric get an answer? Kitsune and Meku both being lit up, but there is, again, another shot threaded through the trees as Tixi keeps them alive, keeps them going. Two players are there. They're late into this zone. I don't know if they're going to be able to make it. They have to crawl forwards. Yeah, it's so unlikely you're going to get these players back up again unless they can get over that line, which I think they might just have done. Tixi's going to try and confirm the remaining players. Effect will go down to Ozrox off in the distance, and next Ruya gets involved. That's the players over the ridge. Demon looking to move away. The information is given back, but he should be able to get into the circle. Just fly as far forward as possible. Kitsune will be flushed out, sadly. The players just weren't able to get back to him in time. But 7 eliminations so far for Gladiators. It's close to that 11 that Max was talking about. It's a good start, and with some placement points, if they play their cards right, it could go a little bit better, but they're in a tough spot. They've got all of Kanina Power to their southeast side. They've got a duo from Mad Bulls still behind them as well, and the hills in front of them don't really give them the best of shots at getting across. They will be Sanctuary for the time being, Blank, but there are plenty of neighbors who are going to make that tough. And with Demon finding Meku, that is just going to make it all the harder. Yeah, they played on a split here, and I'm not sure I agreed with it. Tixi was going to look to head back up that way, but I think Mad Bulls just swings by that position. Demon's the last one to get the shot in. Ozrox attempting to cross the water. Unlikely, honestly, for them to get through with next Ruya and their watchful eyes over towards the coastline. So far, Demuerte and Nexus have been shut out, as well as Major Pride. Teams that have had their little bit of a renaissance. S2G being slap bang in the middle, looking to try and chase and give Ozorox that chance at getting into the PMGC through their merit. I mean, they are in that winning spot that we found Major Pride in a while ago, just a little bit over towards that western edge, actually. So just going to hold on towards one of the compounds. Very central for them. And either as 3, that's more than doable. I think for next Ruya, though, it looks like it's going to be a good game for them. BRA also trying to cross now. Malise, can they live up to the expectation of Kale, right? Because he was asking, you know, they could make it in, but they have to be stronger on these edge plays that they're going for. They will be set on the edge. They peeked their nose over towards Kanina Power, but they're going to have to turn that one back away. Not quite having the power to get up to the top of that hill on the south side. So far, we've still got 3 teams in the water. Actually, I guess if you count Mandarin, 4, as a player near Malise does get dealt with, does get handled. Galatasaray will be down now. And that shift goes over to next Ruya. I mean, they have a lot of positional area control over on those 2 mounds by which they find themselves. A lot of control over the coastline, and everybody in the south side probably going to crash S2G first. Yeah, I think as you head down towards that hillside, not only will we be crashing onto S2G first, S2G likely is creating a bit of a blockade between that south side and next Ruya. Next Ruya, all they have to do now is pick up a huge amount of eliminations just over towards that northern edge. Tixi does go down 11th place, so 7 eliminations is all that they'll find on this game. Luckily for them, it's pretty much all profit over towards Nexus and Demuerte, which is good news, and the catch-up.
But S2G still being in this central area means that that barrier is still in effect. And they will be looking for that. The Mad Bulls as well, only 3 eliminations this match. If they drop out of the top 5, of course, that pushes the ceiling even higher for teams like Gladiators, right? Because we're sort of counting on Nextruya getting through, sure, and I feel like that's a fairly comfortable prediction to make. But if the Mad Bulls also get through, of course, that pushes that boundary even further down the tables. 2 qualification spots already given over to both those teams, so we'd essentially be looking at top 7 to go through into PMGC, not including S2G if they finished in 8th place, in which case everyone from the front page would be going through towards PMGC. Which is quite funny to think about. Nextruya right now. BRA is just playing the survival game. It's nice that Kakali as well as Kane is able to get on towards that beachhead, take down one player. That sets them up to a top 9 at the moment. Canada Power really playing this game quite slowly. I think they understand that Nextruya is a bit of a problem. I mean, Malise, sorry, is a bit of a problem over towards that eastern edge. They need to be careful of that. Yakuto gets spotted, takes a knock as well. Ozorox are trying to find their way up, and you can see the reposition coming through from Nextruya. These hills under their control still, but they've had to take 2 sightlines out of action for a good 20 to 30 seconds now for this res to be achievable. Ooh. Hopefully it doesn't weaken their position too much. Toxic, I like this play from him. Storm's really struggling now because he has to sort of threaten the res right, but Toxic can push out over towards the beachhead. Luckily, Falconist is playing that line for them. A similar vein, Corsair also looking at Falconist, so it is very much all over the place here. Chess pieces upon chess pieces holding each other in. Malise go on to crash on Kazakh, who are feeling rather ill right now. 2 players down already. Reflect feeling the burn around the side, but challenges for one. Fortunately, Lewis is there to step out. Poser may not have been able to win that duel. He looked like it could have been just on, but now it's all up to Tenchik for Kazakh team to hold this eastern flank down, and he will not be able to do so. Malise with a clean flush out towards that east side. They'll get that res through, and they'll be able to hold on the east. Yeah, Malise doing fairly decently on that crash. Obviously, it wasn't versus the most difficult of crashes on their side. Toxic will go down. But CEO later, I think he's really been the carry over towards Malise Esports. He's done so well for the team throughout this entire tournament. Names are always popping up when we talk about Malise Esports. Ozorox make their way over towards the beachhead. And BRA continue to lose players here. Luckily, they played this 2-2 split, so they have teams on either side, which is nice to see. So Kane as well as Kakali could maybe get in towards a circle, but right now it's looking very S2G and Nextruya. Despite that, S2G's on 0 eliminations so far. That is pretty good news as well for the chasing teams. They are very much in the mix of it. S2G, no eliminations. If they go down here, it's a very minimal point scoring game. The Gladiators would make profit on them if they go down, but we'll have to wait for that. Off Hayes, making that first crash. Agori to follow it up as well. 2-2 split right now for Canina Power as they're going to look to slinky back together, I'm sure. Becker and Palucci want to cross, but Zerich is going to harry them from the sidelines, as is Demon. But that nade from Becker looks like it might be just about on the money. No, doesn't quite find the gap in the shack that we saw from Doran the other day. Not quite able to dunk that one down. No, just yet. Becker's got 6 of them though, so there's still hope, still chance. And just jump out the door. Get away from the explosion as quick as possible. Canina Power, they do get 2 players across, so there is an anchor point. With the amount of smokes that have gone down for Zerich, he's just as blind as the Canina Power's looking over towards that shack is too. Nextruya, they regroup over towards this compound that's been held by Zwolf for a long, long time on the western edge. Becker gets taken out. That's by players from Nextruya as well, currently up to fairly decent position on the map. Been playing this one safe. They've not been finding a huge amount of eliminations, but Mad Ball's still going. It's fairly impressive.
it's now where this central position starts to come alive, and you could see they have felt that for next Ruya. They have regrouped all 4 of them down to that southwest side. They had 3 players on the northeast before, and playing at that strong building on the west side, it does allow Malise to get up to the hillside, to be fair, and that is a pretty solid spot, all things considered, but they're just looking to pick up the stragglers on this western edge. With the solo from Mad Bulls, Kanina Power trying to move around this way as well. Ozorox, the remnants sit there. They are just wanting to clean through this. It's really tough, and it's lucky that Palucci didn't go down there. Needs to get his teammate Becker back up again. He's the only one that can do it. Of Hayes on that northern edge, likely to be unable